Welcome sa tutorial natin guys. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-start guys. So, dito guys, click ka lang yung link nasa profile ko. Tapos continue with Google account. Type nyo dito yung email nyo guys. Pili lang kayo ng language o English tayo guys. Tapos, what type of creator are you? So, pili natin yung clipper guys kasi mag-click tayo. And continue lang guys. Dito makikita nyo yung mga social media account nyo. Diyan nyo i-connect guys. Yung gusto nyo i-post yung video nyo. Tapos continue lang. And add nyo profile nyo. Kung gusto nyo mag-add. Next. Tapos lagan nyo name nyo. Next. Tapos username nyo guys. Tapos next ulit. Birthday nyo. Tapos next. Tapos wait lang saglit guys. And dito sa discover guys. Got it. Scroll nyo lang. Scroll down lang. Scroll down. Tas, content rewards. Yan guys, click yung content rewards clipping. And loading tayo. And nandito yung mga iba't ibang campaign guys. Madami dito guys. So, pili lang kayo kung anong gusto nyo. May CapCut dyan na edit. Call of Duty edits. And Forge GUI. At kahit ano guys. Pili na kayo kung ano gusto nyo guys. May mga music rin dyan. So, dito tayo kay Paul Family Ranch guys. Yan. Click nyo lang guys. Join campaign. Tapos ganyan. Scroll down. Basahin nyo lang yung requirements at roles nila guys. So, dito tayo sa requirements nila guys. Basahin nyo lang yan guys. Yan yung instruction guys sa pag-edit ng video guys. Pagkatapos nyo mag-edit guys, so lagay lang kayo ng title, tapos paste nyo yung link, screenshot nyo, demographics, tapos submit nyo. So ayan lang guys, basic na basic. Comment lang share for more info.